Hola, ¿qué tal? Saludos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ya estamos en el capítulo número 2. Capítulo número 2. En el capítulo número 2 hablamos, ¿verdad? Hablar, we talk. Hablamos de la universidad, ¿verdad? De el salón de clases, ¿sí? De las clases también, ¿ok? A ver, what do we need to know? We need to be acquainted with the vocabulary en la universidad, right? What is la biblioteca, la cafetería, la casa, el estadio, the stadium, right? Pay attention to words that are similar, okay, to the English language. Those are called cognados, okay? They're they're written very similar and they mean the same thing, okay? Like intelligent, inteligente, romantic, romántico. Those are cognates. So pay attention. And in the case of, for example, Bible, I'm sorry, biblioteca, make the connection with Bible. It's not a cognate, okay? It's called biblioteca because way back in time, um, the only institution allowed to have books was the church. So there's a connection with Bible, ¿verdad? Biblioteca, Biblia in Spanish. Okay, so make that connection, and then library, libro, make that connection. Okay, libro, library. Um, and then the library is going to be biblioteca. ¿Sí? Bien. What else? El laboratorio. La librería is where you buy the books. Okay. So be acquainted with the vocabulary. ¿Qué hay? That's your verb. Hay. ¿Qué hay en el salón? And then to reply to the question, en el salón hay una profesora, hay unos estudiantes, hay unos libros, hay unas sillas, the chairs, right? Bien. So work with that vocabulary. Also, be familiar with las clases, the courses, right? The name of the courses. La clase de español, ¿verdad? La clase de geología, la clase de inglés, la clase de arte, ¿verdad? And also, here we are going to learn questions like, ¿cuántas clases tienes este semestre? So now we are going to start using the verb tener. Tener is possession, ¿verdad? To have. So, ¿cuántas clases tienes este semestre? To answer to the question, yo tengo 4 clases. Yo tengo 3 clases. And then if I want to know the name of those courses, then you can ask, ¿cuáles son? ¿Cuáles clases tienes este semestre? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Verdad? And then, mis clases son español, matemáticas, inglés y ciencias sociales, for example. And one important question that we should learn is, ¿cuál es tu clase favorita? Pay attention to the order of the words. ¿Cuál es tu clase and then favorita? In English, you use favorite first and then you add classes. In Spanish, it's the opposite.
Okay, so keep that in mind. ¿Cuál es tu clase favorita? Now to reply. Mi clase favorita es inglés, matemáticas, administración de empresas, justicia social, etcétera, etcétera. Okay? Bien, remember the order. Mi clase favorita es. Once you have learned that structure, then we can change the subject and use the same structure to ask about your favorite food, your favorite sport, your favorite program. Okay, but we have to learn how to use it first, and then we start changing, adding other stuff. Okay. Tema número dos for this week: the days of the week, the calendar. So, ¿cuál, verdad? We can ask, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? What day is today? Those are the questions that we should learn. ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo? When an activity is going to take place. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la clase? ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo? And then we can use the days of the week. Es lunes. Es martes. Okay. Bien. So that's tema dos. Tema número tres, the activities, the daily activities, the activities that we do habitually, usually, sometimes, all the time, or maybe never. Okay. So I ask you, I'm asking you to work with five verbs, to start with five verbs, and you should know them: hablar, estudiar, trabajar, viajar y tomar. Okay? Those are the five verbs that I want you to know by the end of the week. Okay? And once you know those verbs, you know the meaning of them, we can start using them within a sentence. Okay? So I'm going to be expressing I work habitually. And when I say that in Spanish, it's going to be like, yo estudio todos los días. ¿Verdad? Sorry, yo trabajo todos los días. I work habitually, ¿verdad? I study, yo estudio todos los días. O yo estudio español, ¿verdad? And let's say that I want to express that that I travel. Yo viajo todos los días. Yo viajo todas las semanas. Semanas will be weekend, the week. Okay. Bien. So once you know the verbs, those five verbs, and you know how to express simple ideas, also we can use the infinitive to express what we like. Okay, to express what we like. A ver, por ejemplo, me gusta hablar. Me gusta estudiar. Me gusta trabajar. ¿Sí? Remember, when I'm telling you the things that I do usually, habitually, or all the time, then I need to conjugate the verb. And then I'm going to be saying, yo estudio, yo trabajo, yo viajo. Okay? If I'm expressing the things that I like, then I just need the things. Me gusta, and then the infinitive. Me gusta hablar. Me gusta estudiar. Okay?
So remember, make sure that you're acquainted with the vocabulary of El Salon. Be ready to ask and answer cuántas clases tienes este semestre, cuáles son, cuál es tu clase favorita, qué hay en el salón, ¿sí? And be ready to say the things that you do habitually all the time, sometimes maybe never, okay? And the things that you like. Remember, we are going to be using 5 verbs to start. If you know those 5 verbs, I think that you have the minimum that is required for this week. Okay. Then you go to VHL and expand, practice, and complement with the information there. Okay. Um, Remember to complete your activities on Blackboard and the quiz number 3. Okay, the prueba. If you have questions, email me. Remember, take advantage of the tutoring center. Okay. Bien, gente. Hasta luego. Chao.